Hi, hello everybody. Welcome back to my channel. So, in this video, I'm going to explain about present continuous tense and present perfect tense and present perfect continuous tenses. Okay, in my previous video, I taught you about present tense and also types of present tense, and also I taught you simple present tense, right? So in this video I'm going to explain about the rest of three subtenses of present tense. Okay, so let's start. So here the second one is present continuous tense. Present continuous tense. Okay, so here in present continuous tense, first of all we have to come to know the structure of present continuous tense. ఈ ఇక్కడ మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ తెలుసుకుందాము. సో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్, ఈజ్, ఆర్ ప్లస్ before and plus object. This is the structure for present continuous tense. Okay, so here we have to learn the use of present continuous tense. Mean here where we use present continuous tense. మనము ఈ present continuous tense ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అనేది తెలుసుకుందాం. Okay, so here present continuous tense use వచ్చేసి మనకి, so it is used, okay, so it is used to indicate the action which is going on at the time of present, okay, or at a point of time. It is used to indicate an action which is going on at a point of time in the present. ప్రజెంట్లో ఒక టైంలో ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పటానికి మనము ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట. యూజ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు indicate an action. It is used to indicate an action which is going on at a point of time in the present. Okay, so this is the use of present continuous tense. What is the use of present continuous tense? It is used to indicate an action which is going on at a point of time in the present. ప్రజెంట్లో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పటానికి. సో హియర్ ఇట్ వోంట్ సే అబౌట్ when the action is started and when the action is completed. It won't say about that starting of the action and ending of the action. So it say about only progress of an action. Okay, so that's why it is also called present progressive tense. ఓకే, అందుకని దీన్ని ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే దట్ టెల్స్ అబౌట్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది యాక్షన్. యాక్షన్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ గురించే తెలియజేస్తుంది కాబట్టి. సో దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి?
subject plus am, is, are plus V4 plus object. ఓకే, సో ఇవి మనకి హెల్పింగ్ వేవ్స్ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, యామ్ ఈజ్ ఆర్ అనేవి హెల్పింగ్ వేవ్స్, రైట్? సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. I am teaching tenses. So here this is the subject and it is helping verb and it is V4 form and it is object. Okay, next. You are watching cricket. You are watching cricket. You subject, are helping verb and it is V4 form and it is object. Okay, then she is cooking food. She is cooking food. She is cooking food. So here she subject is a helping verb and it is V4 form and it is food is object. Okay. Yeah, remember here, so am is followed by I and he, she, it, followed by is and then we, you, they, followed by are. Okay, so am is followed by I, okay, and he, she, it followed by is and we, you, they followed by are. అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ I am teaching tenses. Here I subject, am is helping verb and it is V4 form. Okay, V1 plus ing form, nothing but V4 form. Remember that. V1 plus ing form, nothing but V4 form. Okay, so V1 plus ing form ne manamu V4 form అని పిలుస్తాము. రిమెంబర్ చేసుకోండి. It is V4 form and tenses is object. So we follow this structure, right? You are watching cricket. You subject and are a helping verb and watching V4 form and cricket. It is also followed by followed this structure and then she is cooking food. She is the subject and is helping verb and cooking is V4 form and food is object. So it is also followed this structure, right? So every time remember this one. Okay, so every time I followed by am, remember, and he, she, it followed by is and we, you, they followed by are. Okay, so this is about present continuous tense. Present continuous tense always tells you about an action which is going on at a point of time in the present. That won't say about the starting point of the action and ending point of the action. It tells about only the progress of an action. Remember that, right? So next one, present perfect tense. Okay, so in present perfect tense we can able to say completed actions. Okay, we can able to say completed actions in
present perfect tense. Remember that one. Okay, so that tells you about the action which is completed before a point of time in the present. ప్రజెంట్లో ఒక టైం కంటే ముందు ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే దాన్ని మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాము. ఓకే, విచ్ వన్? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ the third subtense of present tense. ప్రజెంట్ టెన్స్ యొక్క సబ్ టెన్స్ అనమాట, ఇది థర్డ్ వన్. సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి హియర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఓకే, సో రిమెంబర్ హియర్ I, we, you, they followed by have. Okay, and he, she, it followed by has. Okay, I, we, you, they followed by have, and he, she, it followed by has. Okay, already you come to know about that person's table. Person's table తెలుసు కదా. సో థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్కి ఎప్పుడు కూడా హ్యాజ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకేనా, వాటి తర్వాత మనము హ్యాజ్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రైట్, సో ఇక్కడ దీని యొక్క యూజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? సో యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ used to indicate an action. It is used to indicate an action which has completed before a point of time in the present. Point of time in the present. So here it is used to indicate an action which has completed before a point of time in the present. సో ప్రజెంట్లో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం కంటే ముందు ఒక యాక్షన్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే, ఓకే, ఒక యాక్షన్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే దట్ మస్ట్ బి ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఓకే, సో రిమెంబర్ హియర్ వీ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ past timing adverbials. Okay, we don't want to use past timing adverbials. Why? Because of if we use that past timing adverbials, then we have to use the tense of simple past tense. Okay, so otherwise without using past timing adverbials we have to use this present పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. రైట్, సో ఎప్పుడు కూడా మనము పాస్ట్ టైమింగ్ యాడ్వర్బియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాస్ట్ టైమింగ్ యాడ్వర్బియల్స్ కనుక యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఓకే, పాస్ట్ టైమింగ్ యాడ్వర్బియల్స్ కనుక యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. పాస్ట్ టైమింగ్ యాడ్వర్బియల్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే పాస్ట్ టైమింగ్ యాడ్వర్బియల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేయకూడదు. రైట్, అర్థమైందా? ఓకే, గుడ్. కమ్ టు హియర్ ఎగ్జాంపుల్స్. I have taken
I have taken my lunch. Okay. So this is subject. Have is helping verb, and taken is V3 form, and my lunch is object. Next, he has done his work. Done his work. He has done his work. So he is the subject, and has is helping verb, and done is V3 form, and his work is object. Okay. Then they have met is they have met their friend. They have met their friend. So here they is the subject, have is a helping verb, and met is V3 form, and their friend is object. So here remember, I is the subject, have is a helping verb, and taken is V3 form, and my lunch is object. Here this sentence followed this structure, and then he has done his work. He subject, has is a helping verb, and done is V3 form, and his work is object. And next, they have met their friend. They is the subject, have is a helping verb, and met is V3 form, and their friend is object. So here also we follow the structure, right? Here present perfect tense always tells you about just completed యాక్షన్స్. ఓకేనా, జస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి యాక్షన్స్ గురించి ఇండికేట్ చేసి చెప్పేదే మనకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మనం ఎప్పుడు కూడా ఏమి యూజ్ చేయకూడదు, పాస్ట్ టైమింగ్ యాడ్వర్బియల్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ మై లంచ్ ఎస్టర్డే. So if I use like this, this sentence is wrong. Okay, because yesterday is past timing adverbial. That's why we don't want to use like this. Okay, right? Then next one. So next fourth one is past present perfect continuous tense. Fourth subtense of subtense of present tense is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. This is the fourth subtense of present tense. Okay, fourth subtense, have been or has been plus V4 plus object plus since or for. Since or for. Okay, so here I, we, you, they followed by have been, and he, she, followed by has been. Okay, next. Then use. What is the use of present perfect continuous tense? So here it is used to indicate an action which started in the past and continue
sometime in the present, sometime in the present, and completed in the future. Okay, remember here. So it is used to indicate an action which started in the past and continues sometime in the present and completed in the future. May be completed or may not be. Okay, సో కంప్లీట్ అవ్వాలి అని లేదు, కంప్లీట్ అవ్వచ్చు, కంప్లీట్ కాకపోవచ్చు. అంటే ఏ యాక్షన్ అయితే పాస్ట్లో స్టార్ట్ అవుతుందో, ప్రజెంట్లో కంటిన్యూ అవుతుందో అండ్ ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుందో అటువంటి యాక్షన్నే మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ సెడ్ టు యూ సిన్స్ అండ్ ఫర్. సిన్స్ ఫర్ గురించి చెప్పాను ఇక్కడ. ఓకే, సో సిన్స్ ఫర్ గురించి చెప్పాను కదా. సిన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాయింట్ ఆఫ్ టైంని ఇండికేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ అనేదేమో పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని ఇండికేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. రిమెంబర్ దట్ సిన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఫర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, రైట్? సో example you have been studying 10th class. Okay, so you is the subject, have been helping verbs, and it is V4 form, and it is object. Mean here, we started 10th class in the in June month, right? And then we continue some months, like 8 months or 9 months, like that. After that, we'll complete this 10th class, right? సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి, పాస్ట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రజెంట్లో కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దే హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ their lunch. They have been taking their lunch. ఓకే, ముందు మనం ఏమేం చేస్తాము, బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తాము, తర్వాత కొంత టైం తింటాము, తర్వాత బాక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం, రైట్? సో అంటే ఒక యాక్షన్ అనేది పాస్ట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రజెంట్లో కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక టైం అనేది, అంటే ఒక యాక్షన్ అనేది పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రజెంట్లో కంటిన్యూ అయ్యి ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అయిపోతే అటువంటి యాక్షన్ అనేది మస్ట్ బి ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. హియర్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ థాట్ యూ present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. If you want to know about simple present tense, you have to go to my previous video, right? So then here if you learn this present tense and present tense 4 subtenses, then it is very easy to you to get past tense and their subtenses, and also here future tense and future tense subtenses. Okay, first of all you have to learn these 4 subtenses of present tense very well. Then it is easy to you to speak fluently with anybody else. Okay, thank you.